Nyakorongo jongo sechopo kanyo saa 3 mar otieno. Gino mara ni bedo kod odiochieng' makare. Kamoro amora mintiere harwaki yo makende ni machiegni e weche manyien mago mag oimore. Otieno ma kawuono waiko ni mathoth Nyakorongo Jwang' moriwo nyaka twak marwa mano mar buch piny. Otieno ma kawuono Nyakorongo Jwang' e buch jopiny antiere kod welo adek. Welo mantiere godo Nyakorongo Jwang' oriwo kanyo jonon siasa, antiere kanyo gi Kennedy Ondiek, Brian Weke kanyakla kod Dr. Abdul Ramadhan mabendo bro bedo kwa twak godo kotendre kod ODM. Duond bura mar ODM achiel kuom duond buche mabende osedak kuom higni maromo 20 ochomo kanya ahinya nyaka luore koda weche mabende mulegi sani. Omiyo kopogore gi manya Nyakorongo Jwang' bende parni wantiere achiel kachiel e mbui magwa mago mag Uganda. Iyudo wachiel kachiel e mbui mar YouTube, Facebook kanyakla kod mbui mano mar Citizen Digital. Mokwongo magi emomiyo pek. And today, we are going to wire the capitation money, the 23.4 billion, to all our schools around the country. Piny owacho ogolo siling bilion 23.4 mar siro skunde motelo ne yepo juma manyien. Kata bed ni migao mar somo to wacho ni gisebedo ka giyudo pok moromo e budget. I'm further persuaded to suspend the Honorable Jack Wanami Wamboka, MP, from chairing the Public Investments Committee on Governance and Education during the period. Jaod bura mabumula kendo jakom komiti mochung'ne keto mwandu e migepe mag sirikal Wamboka Wanami ochunge lemo no kitude gi kawa soya. Dho nam kawa ne watindo kani biro luokri karka to kidwa kata wuok dho nam. Sani koro kethre makata ka kidwa donjo dho nam ni ok timre. Kuemi golo kamariga kani. Emosemiyo kata banda muneno kamariga ka gipiyo se chope. Jodak ma dho wath ma Kamariga onyiso luoro margi ni nam Lolwe kidek muonyo dho wadhno kaluore kod chenro mar kunyo kuoyo madhi nyime. Nyakorongo Jwang' kamoro amora mintiere machiegni bedo kodwa nyaka e giko mar weche manyien. Nyinga Sharon Ng'awa antiere ka gi Liz Otieno makonyowa e loko wach machiegni. Kwachako heni jagore migao mar somo Jambetre Julius Bitok ogolo ywak mare ni somo mar skunde primary kod secondary mag day osebedo kimiyo omenda mapuot. Bitok onyiso od bura ni migao mar omenda nitiere kod gowi mar migao mar somo maromo siling bilion 76.9 e kind higa mar 2020 nyaka higa mar 2024. Okang' mamiyo ok ginyalo chulo ne japuonjre ka japuonjre mar sekondar siling 22,700 kaka dwarore. Bitok bendo yango ni piny owacho osegolo bilion 23.4 mar siro weche somo e skunde mag primary kod sekondar motelo ne yepo mag sikunde juma manyien. Jakaka jafwambo marwa Chris Owino lerono gisane. Kuom thuolo machielo, migao mar somo ogoyo bade piny ni gionge kod nyalo mar siro somo maonge chudo e skunde mag primary kod sekondar mag day kaka dwarore kaluwore kod nok mar omenda. Jagore migao mar somo Jambetre Julius Bitok oyawo chunye kendo nyiso komiti mar od bura mochung'ne ng'iyo ka sirikal tiyo gi omenda mag jopiny ni od bura osebedo kamiyo gi omenda mapuot e budget maduong'. There are constraints within the ministry, within the department, and even in our schools, because we are not getting enough allocation from Parliament to meet all our requirements. Kao duoko penjo mag jo od bura ewi gimomiyo sirikal osebedo ka chwalo omenda duto ne skunde mag sekondar. Bitok lero ni migao mar somo bando migao mar omenda bilion 76.9 e kind higa mar 2020 kod higa mar 2024. At secondary school level, budgetary and enrollment data across the fiscal years between 2020, 2021 and 2023, 2024 indicate underfunding of Kenya shillings 76.9 billion. I think we should review the policy because it's like we are living a lie. Say we drink the water, which we can afford. Don't you think we should review? So then the planning and the parents can be prepared for reality. Because we are saying 22 we can't afford. Bitok oketo elela ne kata doko ni sirikal onego chulne japuonjre ka japuonjre mag sekondar siling 22,400 gisebedo mana ka gichulo 15,000 kende kaluwore kod nok mar omenda. Okang' makamano mayo fuok mar shillings 7,000 ewi japuonjre ka japuonjre mag sekondar
kendo kelo penjo ni ng'ano madhi chulo omenda makmano e kind jonyuol kod sirikal. And to reaffirm that free education policy in Kenya is still intact and is in place, despite the teething problems that we have seen in the financing gaps. So those roads, those good railway, those airports, those who are not educated don't use them. So the issue of us allocating money to big projects and we leave our kids for not being educated is not good. That's why I've said the National Assembly should allocate money for these kids. Or else you will have these things, but the kids are not educated. Who will use this? Who will know how even to press a button in a railway line? We need to be very honest to the people of Kenya that we have a deficit of 7,000, close to 7,000 each financial year. We have a deficit of 7. Who foots that deficit? Eko machielo, Bitok oyango ni sirikal osigolo bilion 23.4 mar siro weche mag somo e skunde primary kod sekondar motelo ne yepo mag skunde juma manyien. We are going to release the money today, and we are hoping by tomorrow, latest Friday, all schools around the country will have received their capitation for next term before schools open on Monday. Bitok takamano osingo ni sirikal biro timo duto manyalore madhi nyime kod miyo jopuonjre mag primary kod sekondar somo ma onge chudo. En penjo ma jonyuol kod jokanyo e sekta mar somo osebedo ka penjo kuom thuolo malach ka bende sirikal oikore mar chiwo somo ma onge chudo ne jopuonjre. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Jod bura mabumula Jack Wamboka ochungi kuom kinde e lemo mare mar bedo jakomb komiti mar od bura mochung' ne mwandu mag telo kod somo kitude gi chin mibadhi kod tiyo marach gi apisi mare. Mai timore ka senators osebedo ka ywak ni ikotoge e sama gichopo e committees mag od bura. Millicent Adhiambo gi ler mathoth. Lendo makamano keta yanga kod jakom od bura mamalo Moses Wetangula odiochieng' makawuono bang' joneno bura ne chiwo lipode matudo jaod burano gi weche kwayo asoya kuom jotelo machopo e nyim kamatino mondo eka kiketgi e tago maliet. In order to safeguard public trust in the work of the Public Investments Committee or Governance and Education during the pendency of the inquiry, I'm further persuaded to suspend the Honorable Jack Wamboka, MP, from chairing the Public Investments Committee on Governance and Education during the period. For the avoidance of doubt, the conduct of the inquiry is not a bar to any other or further investigations into the matter by any other relevant law enforcement agency. That the complaint against the chairperson of the Public Investments Committee on Governance and Education is referred to the Committee on Powers and Privileges for inquiry and reporting to the House within the next 45 days. The committee is directed to prioritize the consideration of the complaint and submit it to the report to the House on or before Tuesday, the 9th of June, 2026. Duol mochung' ne riwo Uganda jo Kenya kanyakla NCIC yandeni osepedho ng'ur mayanga katudo jaod burano kuom bogo kod nyiso achaya ne apisa meke mane ochopo e nyim kamatino motelo. Duol no bende ne olieko ni jaod burano ne dwaro asoya mondo ka giyud thuolo mar dhi chopo e nyim kamatino. Kuom mano, od bura mamalo omiyo chik kamati mochung' ne telo kod ratiro ndalo 45 mar timo nonro kendo pedho lipodgi e nyim od bura kanyo. Eseche ogogo, jatend kweth manok e od bura mamalo bende omi teko mar gwelo ng'ama chielo e yor kojolo chop sa 6 kiny tarik 23 dweni kapod itimo nonro. Honorable members, and our standing orders, the Public Investments Committee on Governance and Education is a watchdog committee whose chairing is reserved for the minority party for obvious reasons. Noting that the current vice chairperson was only recently sworn in as a member of parliament, I further direct that the leader of minority party nominates an interim chairperson of the committee by midday tomorrow, Thursday, the 23rd of April, 2026.
Magi timore bang' ywaruok sebedo e kindul mar governors kod ten senate dweche 2 mokalo bang' maloyo governors 40 tudo kamati mar od bura mochung' ne rango kaka omenda mag counties tiyo kod achaya kod koto modhi wang' achiel e kinde dayo dhoggi e wi kaka gitiyo gi omenda e counties. Nyaka sani, governors ne okuno chopo e nyim kamatino nyaka chieng' moro lokruoge magidwaro tim. Ondamo mar ni chungo jaod bura mabumula Jack Wamboka biro e sama seyo medo dhi ne od bura mondo rang malong'o kaka kamatis meke tiyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kopogore gi mano, ywaruok medo mienjo e tend duond bura mar ODM. Kama gavana Masia James Orengo omako chung' ni en ugai mar ODM mano ma e yor kojolo. Komedo ni Dr. Oburu Oginga en mana jakanyo mar ODM. Kata kamano, weche mag Orengo oyudo kwet kuom rowere ma bende wuok e duond bura mano mar ODM. Walter Nyambaga nigi mathoth. Mbaka momuoch sani kendo ramo ni en ema nigi thoche mar tayo duond bura mar ODM. Kage sani to omako chung' ni ngang' en ugai mar ODM yor kojolo ka ugai mar ODM owuon Dr. Oburu Oginga to Orengo lero ni mana jakanyo mar chama mar ODM. To kendo kaka wacheno e kako dhi bedo nikech wadwa loro Nyanza mangima mokwongo. An awuon abro loro Nyanza mangima to gi jowa mwan go gi bende wabro loro go to wadwa dhi wuotho e Kenya mangima. Koro ok en gima wacha to ji oparane ni kata Raila was declared the people's president. To ne en gima ji neno ni was outside the law. So it had political implications. Kata marani has got political implications. Orengo koni okang' mokao kofulo ni koro kochiw luor ni Oburu kata ODM to okang' no biro chiwo thuolo ne ji mamoko ma duond burano dwa weyo oko. Members mag party, members mag party, tabe kome no ka tamora to ne wadwaro ni mondo time yo ma ok ni koro ni ji moko matin chokore gudre to giyerere to jomoko bende gi riembo. Mano en ketho chama. Kata kamano, rowere mag ODM bade mar Waraka to wuok tung' mosuo kod gavana James Orengo ka gikoni okoso luor ne chama mar ODM to kod ogai mare. Hii party haina acting party leader. Hii party ina kiongozi anaitwa nani? Oburu Oginga. Hatuwezi kuwa wajinga tutoke kwa serikali tuambiwe twende nje tutafute serikali. Tunatokaje kwa power tukienda kutafuta power? Ojende go koni ok gibidhie ng'anyo maro chodongruok kata thiro sigingi moketi mag demokrasia. Wale watu wakituita wanatuambia twende maandamano na watuambii tunaenda kuandamania nini? Wanataka kwa tupeleke maandamano kwa zile vitu zinawafaidisha hao wenyewe. Kuna vijana wetu saa hii wako industrial area wameshikwa juu ya maandamano. Na kiongozi yote anasema watu waende maandamano. Mi leo nasema hivi. Kwa Roraka constituency hakuna kijana atenda maandamano. Kwa power. Sasa tutatoka kwa barabara tunaenda kwa maandamano juu tuko kwa power. Tukitaka empowerment tunasema tu wamama tunataka empowerment na tunafanyiwa. Kata kamano gibedo kod paro mogwenyore kod moko kuom jogo masiro wach zoning. Zoning okayego nikech zoning wan kaka kata na wach ni kata Nyanza ne wakedo gi chama mamoko. Thuolo moko bende wayomyom kuonde moko kaka ndalo moko ja Wiper nodonjo Lego kendo ja Fort Kenya bende nodonjo Kisumu West. To mano ne luwore gi nominations manoko timore yo makare. Kiongozi wetu kwanza wa party leader Dr. Oburu Odinga hawa chairperson Gladys Nyasuna Wanga. Tusifocus sana kwa zoning. Inafaa tu focus kwa free and fair nomination kwa ODM. Ndio tuchague viongozi wale wanaweza saidia young mothers. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kweth maketo sirikal tesre ochano romo mapiyo kod jakombo duol mochung' ne yiero pachoka IEBC. Kagiwacho ni nitiere chenro mar kwalo ombulu e yiero ma higa manyien kaluwore ni thoth ji pok ondikore kendo pok okawo upande.
Jotelogo ka wuoyo e gweng' ma Ukambani bende oseo jogo mane omaki ka ng'anyo e wi nengo mauta. Jafamarwa Favor Owenje nigi mathoth. E romo mane gibage gwenge ma Ukambani, kweth maketo sirikal tesre kotelnegi kod Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa kod Justin Muturi kind jotelo mamoko, ogolo siem kotenore kod ikruok ne yiero mabiro. Kwethno maketo sirikal tesre oyango ni nitie paro mar kuo mag ombulu e yiero mabiro kokalo kuom nok mag opande mitiyogo ndiko jolut ombulu. Hii maandamano kwa sababu itakuwa kali. We must put all the issues. Mambo ya mafuta, mambo ya ABC, mambo ya vitambulisho, mambo ya wizi. Tumejua kuna ukora unafanyika sasa. Watu wa Bwana Kasongo wamesema kura zake wanajua hazitajaa. Wamesema ati zisipojaa watamjazia. Iwezekani kuwa ni commissioners, it is a secretariat who are doing it wakitumia hii inaitwa mobile registration. Kakoro kwethno dwaro romo mapiyo kod jakom e duol mochung'ne yiero IEBC mar twak ewi wachno. We want also viongozi wa makanisa, tuwataka mashirika yasiyo ya serikali sote tukae mwezi wa 5 within the next 2 weeks, itisha hiyo multisectoral forum ya stakeholders wote wa Kenya hapa. Kwethno molimo gwenge mopogore Kitui oseo sirikal kuom mako jong'anyo manowuok oko mar kwedo nengo mauta nyoro ka gisingo mar bago ng'anyo pacho ka mangima mar neno ni gigolo jatend piny William Ruto e apis. Nikwambia Kasongo, wewe ulizoea Raila anafanya maandamano, unaita unampigisha kwa serikali, maandamano inaisha. Ile itakuja hakuna mtu utaita atuingize kwa serikali. Siku hiyo 25th of June mimi binafsi nimetangaza itakuwa always tukichukua alternative government tutaiadhimisha kama public holiday kukumbuka vile vijana wa Kenya walimwaga damu. Jotelogo jiwo jodak ma Ukambani ondikre kaka jolut ombulu mondo giyier jachung' mabiro laro komtend piny e yiero mabiro. Anaambia watu ya Kenya wako Italy ati wasisome mtandao ati hiyo maneno ni ya uongo. Nyinyi watu ya Italy, hii ya mtandao bado maneno iko hapa. Pigeni hiyo akamba ya katutu, mwambie hiyo mtu ni muo. Na huyu Kasongo tunakuambia, usitoke Italy, tafadhali. Fika kwa Pope akuombe upunguze uongo. Ka kwethno dhi nyime kod romo mar gwenge makono odiochieng' makiny. Favor Owenje, Ramogi TV. Kopogore gi mano, jodak ma Nyanza mapok ondikore kaka jolut ombulu okwa mondo okaw kinde modong' mondo gitim kamano kapok chenrono olor chieng' tarik 28 mar dweni. Jolony ma midusa e alwora ma Nyanza okwayo josiasa duto makaluo mondo oket tenge weche mag siasa magidonjore ni mar kwan mathoth mar jogo ombulu ema bende biro bedo ka miyogi teko mar donje telo. Komishona ma alwora ma Nyanza Flora Moroa wacho ni kaka sirikal gibiro riwore kanyakla gi ruodhi mag gwenge mar timo limbe achiel kachiel ne joma pok ondikore mar jiwogi mondo gitim kamano e kinde thuolo mar ndalo 6 modong'. Wan gadier ni ka jaluo wuok oko te, jaluo mani 4 counties mwawacho ma Siaya, Kisumu, Goma Bay, Migori, jaluo man Mombasa, jaluo mapono chai Kericho, jaluo matimo jua kali Kiambu, jaluo man Mombasa, to wanyalo bedo go kura mag joluo 4.7 mang'eny wacho onge tiende mondo giwuog mondo gikaw ombulu nikech Raila onge midhi gogo lweny. Jowa obedo koseng'eyo higni nombulu en mar kaw mar go Raila lweny Raila. Koro jowa chal ka gima bedo gi samuoyo ok gine mbele kata chien. Watime mondo wa protect onagi, watime i future mar onagi, to watime onagi dhi bet kanye. Kidhi tim kura next year wabet kod numbers mekwa, wakaw rombulu, in kumi betie no, tich mitiyo no te mondo ipush mondo jogo kaw ombulu. Our assistant chiefs and chiefs will be going door to door because we have that list, so they know so and so in my village does not have has an ID and doesn't have a voter's card. This enhanced registration comes to an end on Tuesday next week, so we want them to utilize the remaining few days. But of course, I also want to send out this message that even after Tuesday, registration will continue at the IEBC constituency offices.
Korongo jwang dakika na 17 tok saa 3 mar otieno. Parni weche makamagi ben nyalo logi achiel kachiel e mbui mago mag Uganda. Wantiere live e mbui mar YouTube, Facebook, kanyakla kod mbui mano mar Citizen Digital. Bende parni yoronwa ote, lai mago magote machuok karede ka uchiel nono. Asomo kuom ote kapok akaw yweyo matin. Ano ote kowuok kuom Tony Omundi. Iwacho ni josiasa ohore kendo gibed gi bolruok e kindegi mabende lit mar siasa otimonewa e gwenge mopogore opogore. E mbui mar YouTube naneno ote mano kowuok kuom Michael Ogoto. Iwacho ni iwuok e gwenge mag Shauri Moyo kendo iwinjo weche makare, iwinjo weche manyien yo makare. Zoning okotamo parties mamoko en mane kindo ODM gi UDA nikech gin e winjruok achiel. Iwacho ni platform en achiel, ere kaka gidwaro campaign kanyakla ka gilarore. Kata kamano yiena mar mun meka yo matinya Korongo jwang kaduogo ado kod weche mamoko mabendo miyo pek e weche manyien mag oimore. Kik dhi mabor. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kik utegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pok nino teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Madwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. To anyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho, wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich Ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Korongo jwang dakika 21 tok saa 3 mar otieno. Machiegni wadhi nyime gi weche manyien mag oimore. Moko kuom jolupo kod jodak makadho wath mong'ere kaka Kamariga e kar chung' od bura mar Arieda onyiso luoro margi ni nam lolwe kidek muonyo dho wadhno kaluwore kod chenro mar kunyo kuoyo madhi nyime kanyo magiwacho ni osemiyo nam omedo muonyo lowo motwo. E twak margi gi jofwamb weche, jopinygo nokwayo piny owacho mondo resgi e midhierono kokalo kuom gedo mar gabions manyalo geng'o teko mar pi nam ni mar kata mana banda bende mabende nogernegi kod tend kaunti ma Siaya bende pi nomuonyo molwar ka koro gionge kata mana kar kano rech.
E kindeno bende ne gikwayo jogo makunyo kuoyo e nam Lolwe mondo oluw chike matayo chenro mar kunyo kuoyo nono to gibiro bago ng'anyo mar tipo mar kwedo chenro ni magiwacho ni itimo e yo moko dhi kare. Chandruok duto moseneno Kamariga ka mokwongo en wach mar golo kuo migolo Kamariga kani emosemiyo kata banda muneno Kamariga ka gi piyo sechope nikech onge control. Wasetemo mondo kuoni ochunge kata dweche 6 bang' dweche 6 inyalo yaw nikech jokagwa ka dwa gedo kuo ma Kamariga gi menya gi gedgo ginyadhi omo kuo kamoro yawe kata ndalo 2 do gilore to nitie group kama ko yawe kata diche kaka nyochi dwaro kuo migero go maka Sembo secondary ka ko wani dwaro kuo kata ne locha 10 gin gidwani gigol 30 e dho nam ka wan ne watindo kani biro luokri kar ka to kidwa kata wuok e dho nam sani koro kethre ma kata ka kidwa donjo e dho nam ni ok timre kata ute manyicho gere dho nam kar ka imukore kendo gimukore yo moro ma en asara ne the community mar Kagwa kachiel kod jok mabiro kar ka katimo ohala. Wakwayo ni lokruok ni bedie mondo wayud kaka dho nam ni nyalo improve. Lopegi gin asset ne wuono weno to koro gima timre e dalawani watiyo kode yo marach maparo ni in 10 to 20 years wabiro onge lope mochopo dhupika biro chopo kaka sirikal okawo gite gin referendum land kinyalo ket gabion atung kocha nyaka tung koni kwanza ubiro konyo pi mondo kik muk the low then ka nitie sustainable harvesting of land of sand to bede biro miyo dho nam chango koro mano biro konyowa mondo livelihood ma dho Kamariga ka odok kaka ne en chon. E kinde ma jonyuol ikore mano mar duoko nyithindgi e skunde juma manyien ne somo mar tam mar 2 jopuonjre mohew 100 e ward ma Kibiri kar chung od bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay ne yudo fungruok bang' yudo omenda maromo Sh503 mar jolosombgi. Jotend nanga e ward ma Kibiri kod jatend riwruok mok mar piny owacho mong'ere kaka Kennedy Ongati Foundation wacho ni yuto mani piny e kind jonyuol mathoth Kibiri osemiyo moko kuom jopuonjre rem dhi nyime gi somo kaka winjore. Ongati mane olosi chiro makadele e kinde mane ochiwo omenda ne jopuonjrego okwayo jogo manyase ogwedho lwetgi e gwenge mopogore e kaunti ma Homa Bay mondo makre kanyakla mar siro jopuonjre. Wasemiyo gi receipt Monday nyathi ka nyathi dhi e skul mondo chak somo kuom nyithindo 109 go nyithindo 27 gin nyithinda ok ningi nyithinda manyuolo to gin nyithinda machunga e yorgi mar somo nyaka chieng' moro gitiek skul. Machielo akwayo jowa manyasa oyie yudo thuolo e sirikal mer William Ruto ni kiyie to wadog chien kuonde mwae mondo wa support jowa man chien mondo kiny wabed gi gweng' ma ji te yue muya maber. Nyithindo ka kiny yaw skul tamor kaka chief nikech nyithindo dhi skul kamor jonyuol be mor nikech samoro di penji ni ti dhi skul na onge pesa. Wabiro kadel ka mondo wanema to gima duong' ahinya wagoyo erokamano ahinya ka waneno pesa maduong' ma dhi e lain mar somo mar nyithindo mochando. Koro akwayo nyithindo moyudo konygi ni mondo gidhi timatek e sikul. Walwa kwamo gi nyithindo maka no nyalo skul fees ne onge to ngati otimonwa tim wagoni Ongati erokamano maduong' kendo mar Nyasaye magwedho ji gwedhe omiyo ochuno nyithindo skul fees nyithindo 109. Ne weche mag tuke en ni jakom mar Gor Mahia Ambrose Rachier onyiso chich mare ewi kaka jokudh firimbi ma Kenya osebedo katiyo motelo ne Mashemeji Derby madhi bedo chieng' Jumapil mabiro ni. Jakomno ohum nono kaka opicha choma tielo mar 12 mano mi Gor Mahia e dakika mar 83 chieng' Jumapil mokalo e kindgi kod Bandari nodogo ruch oko e yo makelo chich. Rachier koro kwayo ni jokudh firimbi obed kod ratiro kendo giti kaluwore gi chike mataya adhula. Bende nokwayo johera mag adhula mondo ohore e sechegi makogalo dhi rado gi AFC Leopards kama timbe ariyogi ni e ng'we laro osimbo mar lig mar season e. Mr. Ambrose Rachier with us, the Vice Chair. I will
Let the chairman take the floor. I'm talking about justice in the regulation and the management of football in the country. The concern is about professional officiating. I know temperatures rise, particularly when the league is drawing to the end and people are trying to calculate, to do arithmetic, to do Pythagoras theorem, and all those kind of things, to look about eucalyptics, to see if this happens, what will happen, this happens, and what then happens. This normally has got an effect of leading participants to look at unfair means. We've not seen what people are really expecting. So I just want to appeal to our own fans and the fans of our Mashemegi to please let us shame the devil. Let us be peaceful, irrespective of the results, as we have been doing. And here I want to commend our people, I want to commend our stewards, I want to commend our COCs, I want to commend my colleagues here in the Kopogore gi mano, en ni romo mar jotend migepe mochung' ne tuke e pinje mag Kenya, Uganda gi Tanzania noromo e boma ma Kampala mar sumruok paro motelo ne tuke mag AFCON mibiro bago e pinje adekgo. Moko kuom gigo mana gitwakie gin ikruok magiseketo motelo ne higa manyien, kaachiel gi rango moko kuom midhiero mana gikale e kinde tuke mag CHAN. Jakom mar FKF Hussein Mohamed to wacho ni ikruok ni okang' mamalo. To show also tolerance in which his actions, his movement. So they're going to relax, maybe it will be shame. And so far we have started out very well, and we have been taken through the lessons learned during CHAN, which we need to improve on for AFCON 2027. So yes, we are here in Kampala as the Ministry and the State Department of Sports to ensure that all is well, the timelines are met for the AFCON 2027. Well, it is very important that we all speak from the same script, that we all pull together to deliver this event. It is not just a continental event anymore, it's a global event. We will be welcoming guests from all over the world. And it is important that they experience, of course, a beautiful competition, but also our hospitality. Our President Ramogi mentioned this. Nyakorom gajwang nus dakika osekadho tok saa 3 mar otieno. Adwaro mar mondo mi wamake gi kanya ka yo matin ka aduogo kod twak mar otieno ma kawuono. Welo ni senini mbui mago mopogore opogore. Antiere koda welo adek. Antiere gi Kennedy Onyango, Ondiek, antiere gi Brian Weke kanyakla kod Dr. Abdul Ramadhan ma bende wabiro bedo kwa twak godo kama ODM ochomo. Gisani akaw yo matin. Kik dhi mabor.